Zındgонд францусаг мифологом лингвисты хәрәфырт Цæгат Ирыстонмæ. Фәндыд ирон адәмы традицитæ культурä бәстондәр базонын. Пьер Луи КюрьЕйæн у Жорж Дюмизелы чызджы. Уый Цæгат Ирыстонны иш цыппæрәм. Суазæg кодтой Цæгат Ирыстонны наукон иртасән институты. Фембәлд ахуыргæндтимæ. Уымæй бабәрәг кодта спор фәнзәм гимназдер. Уый хәші Жорж Дюмизелы ном. Пьер Луи КюрьЕйәнын уăхшыжгон ямады фыдынын. Цæгат Ирыстонны ахам штырарх кайканын суи. Ждон тауажаг нацончиник дона фембәлд ямады фыдышфалдыштадын чивар жудонима. А бонда шакка кодта на студима. Дежер хорш Пьер Луи. Good evening, Пьер Луи. Шошланда ондыр жағыны гашсу. Везар хорс. Пьер Луима фаршт албон гашнам су юхатма. Да Зындгонд хаштач балицу ди самай бабæрæg кана Цæгат Ирыстон. Уй балиц магаш карсетта ви дахидар Фæндыд самай мана Цæгат Ирыстон дахисаштай фена Пьер Луи. Жорж Дюмизелы dreamt of coming to Ossetia, and you somehow fulfilled his dream. So was it only his dream, or do you had some personal intentions to come to Ossetia? How did you come here? So, of course, it was the dream of my grandfather, but it was also my dream. So I remember the moment when, in 1990, a delegation from the Ossetian Republic came to France to give a premium, a prize to my grandfather. And this was a big moment of emotion, and the minister of that time who gave the prize, who was the Minister of Sport and Education, gave the prize and said, "Welcome to Ossetia, to the family of Georges Dюмизелы." So my grandfather died already in '86. So we were the family to receive the prize, and I said, one day I must come to Ossetia. Кезарна калку дар Фæндыд Дюмизелы яхи аршаун Ирыстонмæ фален никобонтсти науд Ирыстонны. Мамахи дар алку дар Фæндыд ма мин форосада наважамоз Ирыстонны шеди францма делегации. Ма Дюмизелы схурзахчин кодтой штар сармагунд майданай. فلا يخدق بعد ما قاعن قاس نودي ما ويفسته Пьер Луи яхишанос кодчо кодто مقوم نمان جايسكو Ирыстонмæ شاون ما خدق دار. Бабаштон штырбужник. Самай райд тау балс разурма баштона и сефетта и наридага на мама кадам фандканеш седа фандафиенен Цæгат Ирыстонны. Tell us please about your Ossetian trip. What did you see here, and what did you like the most, and where are you going to go? So I arrived a few days ago, and thanks to the hospitality of my hosts, I could visit some very beautiful gorges of Ossetia. So I went to Alagir, I went to Dargavs, and I went in the middle, in the valley that leads to the city of Flagdon. I don't remember the name of this valley. But all these different valleys are very beautiful, very different, and all lead so directly to these high mountains. This is very impressive for me. Could Jonam? Shoulder bono rozmar shitten. Kodta yordam javjiqa uzunadun center saralawak chibert Alexey. من دامالافت جبخسن بلدست، دافت خورز ملسن بلدست. من بانتستی شلدران فینا ما شدر کمتر فینا. ما بعد فل در یزرد ما فش دلاگیره در غفص ما فیاق دونه درودی ما وشکم در یزرد ما تنگ فشد ما نخختی ما یاگی در. But of course, I also visited a number of schools and institutions, and I was stricken by the importance for these schools of the memory of my grandfather. ما كزاخن قاو فوازك مدنيو شولدر سكولا ما شولدر انستيتوت ما تنگاخش ياگونو دي كوافت تا ديوميزيلي نوماني رسنو كود كات كانج هاوي.
Сыбырта Алексейн уәлдай бужның мажағын фанды. Кудайжон автоме Пьер Луи автит кухти манер сыд заучика у наукон центрын рлашта лывырт савар кухвыштыты шты уйтхайма в балвырт канат. We know that you brought manuscript of Dюмизелы as a gift to the Vladikavkaz Scientific Center, so tell us a little bit about this manuscript. So it is a sort of notebook which my grandfather wrote when he was only 16 years old. So he was a high school student, and already he mastered many of the Indo-European languages and was able to understand the correspondence between these languages. Of course, at 16 years old, he was not inventing something, but he was mastering. Imagine 16 years old. This is really, really young. Ашык ухфасту тынг шамадисон Дюмизелы куфаста вадар моя хада гохор кодта школая. Мана я купи мел шди خسردساس فلا خسردساس جديدر نودي اشترزون جنتا إندو-европеок أفزكته ما بيو تنگ ديساك كزاغنا قاوه در ما آخر گندل مود نشد ما وچگان افتا بیره در نزدتا فلا إندو-европеок أفزكته خسان شو باشی نودی ويود درم برستا ما يخيشان فست تارستا Цæгат Пьер Луи дер Жорж Дюмизелы куштатима жонгау. Сызыфаны шанканит я филдарын я куштатай касы куштсау я жардама разуратма. He's asking you about the books and articles of Dюмизелы. Which one do you like the most? So it was not until I was 20 years old that I dared to read books of my grandfather, because it was he was a very nice grandfather, but also a very impressive grandfather. So I waited until I was a student to read his works. So there's a photo here which shows me when I was younger. I was only 12 or 13 years old. At this time, I had not read the works of my grandfather. Фчок ма модифед чингута what's the book остен сажоз мо кушит хевет Пьер Луи журума ма вирос ма яневстер на хоста ма федемот то ма тинг бира ворс ма модифед то ма тинг бира ворста фалем яневс на хоста der ма научен вровдесто ма хадак дом студент костен я там ройтун я чингута кесен. When I had this age of 12 or 13, I was only asking my grandfather about advice on Latin and on my lessons on Latin and Greek. So he was giving me some private lessons on Latin and Greek. Мананше невровдеста хам Пьер Луи шау автендесос. Мадам ват кезагне қауя чингут тхайнажиртон фаладам школа ахур кодтун латиног ма бердиног взакта. Маца Дюмизелы дар хорзетто ман я уроктим ахос кодта. So now I can answer your questions. When I was 20, so much older, I don't have a photo of 20 years old, sorry. I began to read 3 books of my grandfather, which was called Mythes et Épopées 1, Mythes et Épopées 2, and Mythes et Épopées 3. Faladom hasajoz fasta yakhilo sajoz kusakasti wat roidet zonga kanen Dюмизелы sfaldestodma. Ama in patochjog der patzer der majog der chinegu mif ama epopee artatomanis ama haushinga takhay shura hayshaya zerdama patfolder. Gagan raштаг тынкундагу юфарш марац на масабрекат кадгана нишот злапрат мана саваран карантима саузани наридаган нафетта норма юлдер Цæгат Ирыстонмæ Цæган раштаг даруй барснаузан фала саваран карантима саузан Франция. It's last question. We're running out of time. He's asking, with what feelings are you going to leave Ossetia? What feelings and thoughts, your impressions? So my impressions is that Ossetia is a country with a great culture,
which maintains this culture, which is, I know it is very difficult in this current world to maintain a language, a culture, and I really admire this. Ирыстон у баста иртасæn اشتر культурայմە من زردم اجاگاوی و ما عاشق کلتور آدم که خشنج اما افزاگل در که جورن چون ما نرو آورد نردونی قتل ناتیتن سیف زاگراز مکنو تنگزن ما بیو تنگاخشیاگ ما فندش ما دارت در نمافت آور. Штыр бужник Пьер Луи Шошландо, да штыр бужник калма кажется, что май фицаг балсу фалан калма кажется, что много и танам кайршал за ним. Что мана телеу надма кажется, не ухача жардулар лаун канзна на абонном важегвата вот кушткон францусаг математик Пьер Луи КюрьЕйæн.